It's like this photograph over here. ¿no? Después, nuestro contenido tiene que ser portable. So our content has to be portable. Tiene que estar en los teléfonos, en las tablets. It has to be available on the phones, on the tablet. ¿Esto qué significa? What Que does that mean? cuando nosotros producimos el contenido, When we produce the material, the content, tenemos que tener en cuenta dónde va a salir ese contenido. we need to keep in mind where is that content going to appear. Porque producir para televisión es una cosa, But to produce for television is one thing, para computadora es otra, to produce for a computer is something else, y para una tablet o un teléfono es otra. but for a tablet and a telephone it's completely different. Esto tiene que ver con los tiempos en que las personas están con esas cosas. And that has to do with the amount of time that people have those products in their hands. Eso lo vamos a ver más adelante. We're going to have a look at how much time people spend on those things a little bit further forward. Bien específicamente. Each one very specifically. El contenido tiene que ser creativo, The content has to be creative, muy creativo. very creative. Es lo primero de todo lo que nosotros tenemos que pensar. It's the first thing that we need to think about. Después tiene que ser selfie, tiene que ser mi propio contenido. And then it has to be like selfie, it has to be my content. Esa foto The photograph at the top there fue la foto que revolucionó la manera de sacarse fotos. was the first selfie, the way that we all looked at how to take our own pictures. En el 2013-2014, In 2013 and 2014, los editores del diccionario de Oxford the editors of the Oxford Dictionary incluyeron la palabra selfie en el diccionario. included the word selfie in the dictionary. Entonces tengamos en cuenta So we need to keep it in mind. cómo podemos revolucionar How can we revolutionize todo lo que tenga que ver con contenidos. everything that has got to do with content? Incluso esa selfie Including that selfie hizo que Samsung, iPhone, todas las marcas de teléfonos meant that Samsung and iPhone and all of the brands of telephones crearan el teléfono. Exacto. Created the phone, you could flip the phone. You could flip De the que yo camera, necesito. that I could do this. Después salió el palito. And then we got the selfie stick. Entonces, todo lo que se creó después de esto. So that was everything that was created after that photograph. Entonces, cuando uno crea un contenido, So when we create content, tiene que tener en cuenta todo lo que puede venir después. we need to think about everything that can come afterwards. Y después tenemos que pensar, tiene que ser un contenido que yo lo pueda distribuir, And then we have to have a content that I can distribute, que se pueda multiplicar. that can multiply. ¿Qué pasaba antes? What happened before? Teníamos todo el contenido, estaba centrado en un lugar. We had all of the content centered in one place. Yo miraba la tele en el horario I watched the TV on the time it was showing que me live. decía la tele. The television told me that I had to watch that TV. Mandaba un señor que programaba los horarios. And they had a director or someone who programmed all of the television programs. Yo me acuerdo, mi hijo era chiquito I remember when my son was small y era terrible, and he was terrible, y yo rezaba and I was praying para que fueran las 4 de la tarde, that he would go at 4 o'clock in the afternoon, porque empezaba el programa infantil. because that's when the children's program started. Ahora vamos con el nene en el auto, And now we go with the kids in the car, el chico hace ¡ah! and the kids go, here, La tablet. have a tablet. La comunicación, el contenido cambió, pasó a ser So the content has been completely reversed. It's now gone into being centric. ahí apareció el VOD. Now the VOD came into being. Gracias. Es cuando yo quiero, When I want, donde yo quiero wherever I want, y cómo yo quiero. and however I want. ¿Esto qué significa? What does that mean? Que yo tengo que crear contenidos That I have to create content para cuando la persona quiera, for whenever the person wants it, donde quiera wherever the person wants it, y cómo quiera. and however the person wants it. Ya lo vamos a profundizar más adelante. And we're going to go into that a little bit deeper later on.
Ahora, nosotros estamos comunicando en general a una generación que se llama millennials. So we're now mostly communicating with a generation that is called millennials. Es muy importante para los que van a crear negocios, And this is very important for those people who are going to create businesses, saber a quién les están hablando. to know who are you talking to. Esta generación, So this generation que tiene aproximadamente entre 15 y 34 años, that has between 15 and 34 years old, es una generación que no nació con las redes, it's not a generation that was brought up with networks, pero revolucionó, cambió todo el sistema de las redes but it changed all of the systems of the networks con sus necesidades, with their needs, con sus búsquedas. with their searches. Entonces, si nosotros le vamos a hablar a esta generación, So if we're going to speak to this generation, no podemos hablar como alguien de mi edad. so I can't speak to them as if someone from my age. No, my age. No, Esta generación es muy segura, this generation is very, very secure. sabe lo que quiere, They know what they want, pero no va a comprar nada and they're not going to buy anything si no lo consulta con su par. if they don't consult their peers. Es muy importante la reputación. The reputation is extremely important. A nadie se le ocurriría hoy en día Nobody would think about it today. ir a un hotel To go to a hotel sin buscar booking without having a booking y ver la reputación del hotel. and have a look at the reputation of that hotel. Nadie va a comprar un vestido Nobody would go buy a dress si no busca la reputación de la persona que está vendiendo. to see the reputation of the company who is selling the dress. Esa es la generación a los que les estamos vendiendo. This is the reputation. This is what reputation means to the generation that we're selling to. Y yo les quiero mostrar un video And I want to show you a video de cómo esta generación funciona, cómo piensa, cómo cambió la forma de trabajar. of how this generation is thinking and how they are working. Es importante conocer a quién le estamos hablando. So it's really important to know who are we talking to. Ellos son muy del momento, They are very much of the moment. solo les importa disfrutar, They just want to enjoy themselves. no tienen problemas con las edades, They don't have problems with ages. pueden trabajar conmigo tranquilamente. They can work with her or me. Es gente que quiere trabaja en grupo con fines sociales. It's people who work in a group with social groups. Si ustedes trabajan en una ONG, If you work in a ONG, a non-governmental organization, NGO, thank you. la generación millennials es justa para trabajar en una ONG. So this millennium generation is great to work in NGOs. No hay que proponerles cosas a largo plazo You don't have to put things in long term, y hay que ir cambiando todo el tiempo. and you have to be flexible and changing the whole time. Bueno, nuestro nuevo desafío con esta generación y con nuestros negocios So our challenge with this new generation with our businesses es lo que se llama storytelling. is what you call storytelling. Nosotros tenemos que contar historias. You have to share stories. El contenido tiene que ser una historia. Content has to be a story. No tengo que tener una idea, I don't have to have an idea. tengo que tener una historia. I have to have my story. ¿Por qué? Why? Porque tengo que buscar en lo que yo creo, Because I have to look in what is it that I believe? desde lo que yo viví, What is it that I've lived? qué es lo que yo sé. What is it that I know? Y de ahí va a salir mi contenido. And from that point of view, that's where my content is going to go from. No quiere decir que tengo que contar, It just means that I have to share. nací en Buenos I was Aires, born in Buenos Aires. fui al colegio, I went to school. pero sí lo más hondo, lo más profundo que está en ustedes. But the most profound thing, the most in-depth thing that's in us. Por ejemplo, en tu caso, So in your case, for instance, ¿cuál es tu historia con tus hijos?
What is your story with your children? Que vos querés que ellos salgan. That you want your children to have a YouTube channel. No el ponerlos por ponerlos. You don't just want to put them there because you want to put them there. ¿Por qué vos querés cuidar a los niños? Why do you want to look after children? ¿Por qué vos querés tener esto de comunicación? Why do you want to have this whole thing of communication? ¿Cuál es tu historia que te conecta con eso? What is your story that connects yourself with that? ¿Por qué ustedes quieren vender cosas? Why do you want to sell things? Porque son buenas haciéndolo. Because you're good at doing it? Porque quieren hacer cambios. Because you want to provoke a change? Buscar, no poner una remera y una remera. You don't just want to put a t-shirt up there because you want to sell a t-shirt. Eso lo hacen todos. That's what everybody else does. Facebook está lleno Facebook is just full de of flyers. of flyers. De cosas que uno hace ni las mira. And you look through it, you just skim through it, you never really look at it. Pero una historia But a story, es lo que hace la diferencia. that's what makes a difference. Bien, yo no conozco publicidades de acá como para dar ejemplos. I don't really know publicities here to give you examples. Pero ustedes piensen en publicidades exitosas But if you think about the successful publicity y campaigns, seguro hay una historia en esa publicidad. I'm sure that there's a story in that publicity. Entonces, ¿por qué te van a recordar? Why are they going to remember your story? ¿Por qué cuando yo miro Facebook me voy a acordar de vos? Why, when I see Facebook, am I going to remember you? Eso es lo que va a marcar la diferencia. That's what's going to make the difference. La historia le va a dar sentido a la vida. These stories give meaning to life. Estas generaciones So these generations están buscando un sentido en la vida. are looking for the meaning of life. Y está comprobado And it's proven que a la hora de elegir marcas, that it's proven that when people choose different brands, eligen marcas que cuenten historias they choose brands that tell a story, con valores, that have values, donde se sientan cómodos. that they feel comfortable in. No sé acá, I don't know about here, pero en Argentina, but in Argentina, Coca-Cola siempre te acompaña en la mesa. Coca-Cola is always present on the table. Coca-Cola te dice que está con vos. Coca-Cola, the publicity every day is Coca-Cola is with you. Coca-Cola, vos tomás Coca-Cola y te sentís libre. And you drink Coca-Cola and you feel free. No me está diciendo comprar una Coca-Cola. They're not saying buy a Coke. Me está diciendo Coca-Cola está con vos. They're saying Coke is always with you. En la familia nos sentamos. In the families, we sit down. Falta la Coca-Cola. Hey, where's the Coke gone? Where's Coke? No decimos falta la abuela. We don't say, where's Grandma? Decimos falta la It's Coca-Cola. like, where's the Coke? Está en la historia. It's part of the story. En nuestra historia Coca-Cola se metió. In our story, Coca-Cola came into our story. ¿Entienden las diferencias? Do you see the difference there? Si quieren preguntar algo, pueden preguntar. If you've got a question, you want to ask something, please ask. Ella les va a contestar. She's like, she'll ask you. Good. Oh, that's stupid. No. We have that similar here at Christmas with Coca-Cola. Ah, yeah, we So do. the way it's marketed to us, we have the Coca-Cola truck. very grand glove of Christmas, and it's all lit up and it's all warm and cozy. So are you saying that that's what you've seen advertised to you about it? So we always know in our family, and I assume other families as well, it's all, and across my friends on Facebook, the minute someone sees the Coca-Cola truck on TV, they post it on Facebook and go, it's Christmas, Yeah. we've seen the ad. And we're more waiting to see that same ad if we haven't seen it yet. And as soon as we have, we then post on Facebook, we've seen it, it's Christmas. Yeah, that's Qué it. tremendo, qué tremendo. Bueno, Coca-Cola es la primer compañía So Coke is the first company que nunca cambió su logo. that never ever changed its logo. Es la primer compañía It's the first company que empezó con las franquicias. that started with Eh, franchises, thank you. Gracias. Empezó siendo un jarabe And it started by being a medicine, y su creador, and the creator of it con una visión sobrenatural, porque en esa época no existía el marketing, had like a supernatural idea, because in that point of time there wasn't such thing as marketing. se dio cuenta que todas las botellas eran diferentes, eran iguales. It noticed that all of the bottles were all exactly the same.
Entonces él pensó, And so he thought, ¿cómo la gente va a saber cuál comprar how are people going to know which one to buy? si todas las botellas son iguales con un líquido marrón? If all of the bottles are the same with a brown liquid inside it. Entonces mandó a un equipo de personas. And so he sent a group of people. En esa época no existían ni creativos ni diseñadores, So in that point there was no designers or creatives, que empezaron a buscar who started to actually look, y encontraron una semilla del cacao who found the seed of cacao, que the cacao tiene seed, la forma de la botella de la Coca-Cola. that had the form of the Coca-Cola bottle. Nadie entiende por qué lo tomaron, Nobody understands why they suddenly took that, porque la Coca-Cola no tiene cacao. because the Coca-Cola doesn't have cacao. Pero le pareció al dueño de Coca-Cola But the owner of Coca-Cola que eso se iba a diferenciar. said, oh, this is going to make the difference. Y ustedes vieron que la botella de Coca-Cola es la botella de Coca-Cola. And you see that the Coke bottle is the Coke bottle. It's not En vidrio, en plástico, in glass, in plastic, pero es la botella de Coca-Cola. but that's the Coca-Cola bottle. Entonces, igual Coca-Cola tiene una estrategia de marketing que se llama 360, que incluye todos los medios existentes. And Coca-Cola has a marketing strategy called 360 that includes every single way of communication. Es más complicado y más profundo. And it's a lot more complicated, a lot more in depth. Let's go back to our story. Nuestra historia, desde que antes que ustedes la piensen, tienen que saber cómo termina. So before you think it, you need to know how it's going to end. Mi historia tiene que tener una meta. My story has to have a goal. Por ejemplo, So, for example, si yo quiero if I want to, que a ver, ¿qué podemos poner? Vamos a poner un caso de ellas. Que mi hijo esté en la tele, so if I want my en el YouTube. sí, If I want my kids to be in YouTube, for instance, we're going to use your example here. por ejemplo. It's an example. To inspire, para inspirar, para inspirar. People have asked us to do it to inspire. So it's like you're saying about the story. Entonces la gente lo ha pedido a ellos que lo haga para inspirar a otros. Claro, bueno, eso iba a decir. Okay, this is what I want to say to you. Que tu meta sea inspirar a otros a hacerlo. So your goal needs to be to inspire others to do it. Tu meta puede ser, bueno, en mi historia quiero ganar plata. So your ¿cómo? En mi historia, claro, en el caso de ellos, mi meta es ganar plata. So it might be that your goal is to make money. En la meta de ustedes, que venga más gente. It might be in your case so that more people come along. O que la gente se vaya. Or that people disappear and go. No, it's a joke. Esa historia tiene que ser única. So that story has to be just one way, just Porque unique. igual mi historia siempre es única. But my story is always unique. Entonces, si lo cuento desde mí, no sé cómo se dice eso, So if I tell my story just from my point of view, ya de por sí va a ser única. it's going to be unique. Después, tiene que ser flux. So it Flux. has to be flux. Flux quiere decir que está siempre en movimiento So flux means it always has to be a movement. y que la puedo ir modificando. And I can go changing and modifying it. Porque también cuando yo lanzo el contenido, So when I actually release my content, depende de la respuesta que yo reciba, so depending on the response that I get back, ese contenido tiene que ir cambiando. that my content then needs to be changing. No quiere decir que el contenido no es que lo tengo que mejorar. It doesn't mean I have to make it better, Acá hay que cambiar. you've just got to change it. Tenemos que usar nuestra propia experiencia We have to use our own experience y tenemos que hacerlo con convicción. and we have to do it with conviction. Yo estoy segura que esto es lo mejor. I am totally convinced that this is the best. Bueno, ahí está. So we've got a quote here from Simon Sinek. That says, the idea is not only to sell to those who need what you have or offer, the idea is to do business with those who believe in what you have. ¿Esto qué pasa? Cuando uno en Argentina se dice le vende hasta puede vender un buzón. Quiere decir que puedo vender algo que el otro no necesita. So in Argentina there's a saying that says I can sell something to someone who doesn't even know they need it.
yo te convenzo, estoy tan creída que este vaso es el mejor del mundo, So I am so convinced that this glass is the best in the world que vos me lo vas a comprar. that you're going to buy it, No porque vos creas que el vaso es el mejor del not mundo, because you believe the glass is the best in the world, sino porque yo creo que este vaso es el mejor del mundo. but because I believe this glass is the best in the world. ¿Entienden? You understand that? Bueno, entonces acá And so here, ustedes se sientan a pensar cómo va a ser el contenido que van a hacer. so when you sit down and you think, what is the content that I'm going to put? Tienen que preguntar por qué estoy haciendo esto. I need to ask, why am I doing this? Toda la gente viene y pregunta, ¿cómo hago para vender? So everyone asks, how do I do it in order to sell? O ¿qué tengo que hacer para vender? Or what do I have to do in order to sell something? Pero la verdadera pregunta But the true question is, ¿por qué quiero vender? why do I want to sell? Porque eso va a hacer que genere convicción en lo que yo estoy haciendo. Because this is what's going to create conviction in the others about what I'm selling. Después viene el how, And then the how, el cómo, and then y después viene el qué. and then the what comes last. Vamos a ver ahora este video de cómo es la comunicación So now we're going to have a look at this video about how is y communication, después hacemos el break. and after that we'll have a break. La comunicación tiene que, lo que yo voy a comentar, lo que yo voy a pasar tiene que ser verdadero. So what I'm going to share, what I'm going to tell people about, it has to be true. No puedo vender algo o no puedo decir que algo es de una manera y después cuando la gente lo va a comprar es de otra. I can't tell them that something's going to be one way and then when they buy the product it's actually something else. Después la comunicación tiene que ser confiable. Then the communication has to be trusted. Esto que hablamos de la reputación, This thing that we talked about, es reputation. decir, que tenemos que tener como una mente abierta a no comunicar de una sola manera porque hay mucha gente de diferentes conceptos que nos va a escuchar. Okay, so what we basically saying, that one that was jumping around everywhere, is that we have to believe plural and dual thinking because there's not just one concept, but there's lots and lots of different people with different ideas who will be understanding and taking in our communication. Entonces, para repasar, lo más importante es que tiene que ser verdadero, So then let's just go over this last few bits. The most important thing is it has to be true, tiene que ser confiable, it has to be trustworthy, tiene que llevar a la participación it has to take people to participate in the communication, y tiene que ser pluralista. and it has to be plural. ¿Eh? Yeah. Esos son como los conceptos más importantes de los que vimos. These are the most important concepts of the last video that we were watching.